Sir, if you can just enter. Okay. The time by my watch is 10 minutes to 3 on the 19th day of March 2008. The clock on the television actually says 2:45 a.m., so 5 minutes slower than what my clock registers. I'm Detective Barsky from Toronto Police Homicide Squad. Me is Detective Code, also from Toronto Homicide Squad. We're going to get Mr. Peer Khairi. I'm not 100% sure on the pronunciation. When we return, we will have everybody introduce themselves, and we will also have an interpreter with us, who again we will introduce when we return to this room. We're now going to the room that Mr. Khairi is in, and we will return with him. I'm going to turn on a digital handheld recorder to enable us to capture the, I don't expect, but any conversation that may occur on the walk down the hall. Now we're going to the machine records just so that if there's anything that we talk about on the walk. And the voice you hear in the background is actually the interpreter. Sir, could you sit right here, please? Right here? Please sit down. Now, this is an audio recorder. This machine. There's also a video machine. If you see up in the ceiling, that is turned on to protect any question that we have said something that we have not said. Should talk to my lawyer. I know that he has spoke to a lawyer, and that is a private conversation and not something that I want to discuss with him at this point. This is should also speak with my lawyer because I cannot say anything. I understand that he has had conversation with his lawyer. It is his right under the Constitution of this country not to talk to me. Does he understand this? Yes, I know. This is my identification. I cannot read the writing. Just so he knows that I'm a policeman. I am Detective Barsky. Detective Barskis, police Barsky. This is Detective Code. Detective Code, police Code. We work in the Toronto Police Homicide Squad. Police Toronto کار میکنیم. ما نمی‌دونم با کتوکیم گردین از کی میگیم کتلون میگیم چی میفهمم چی بگیم. If you want to talk anything, you can talk to my lawyer. As I said before,
it is his right not to answer my questions. یک قسمی که من پیشتر گفتم برای خودت این حق خودت است که ابرای من گپ نزنی. ما هیچ But it- اصلا گپ نمیتونم گفته هیچ گفته نمیتونم الان اعصاب من بالکل نرمال نیست اکسیج نیست. I can't talk anything. I'm not normal. My brain is not working. Before we say anything about anything, I would like to just explain why we are here. پیش از اینکه من هر چیز بگویم یا گپ بزنم من میخوام بعد بگویم که چرا ما اینجا آمدیم. ما نمیفهمم دیگه ما خودم نمیفهمم. I don't know. I don't know. The gentleman in the corner, off the camera, is an interpreter این نفره که در این کنج شیشته بله. ترجمان است بله. who is not a policeman که پلیس نیستن and not a lawyer وکیل هم نیستن بله. and not employed by the Toronto Police. و همچنان کارمند پلیس نیست. بله بله میفهمم. I know that. He is employed by a separate company که این کارمند یک کمپانی جدا هستن and we have asked him to come here today to assist with translation. و ما ازش خواهش کردیم که اینجا بیاید با ما کمک کنه در قسمت ترجمانی. تشکر بسیار زیاد مستور تشکر میکنم از اینکه من خودم زبان نمیفهمم زبان انگلیسی نمیفهمم غیر دری. Thank you very much for you coming here and since I don't know English except Dari. When you came to the police station today, وقتی که خودت امروز به استشن پلیس آمدی بله. a number of policemen had contact with you. یک تعداد از پلیس ها همراه خودت در تماس بودن بله. And spoke to you. و همراه خودت صحبت کردن. بله مگر وکیل ما خبر نداشته بدون وکیل صحبت کردن. Yes, my lawyer didn't know about this and they spoke to me without the knowledge of my lawyer. Some of the, گفتن که چه اصلا وکیل ما نبوده دیگه ما سوال کردن ما گفتیم ما زبان نمیفهمم ما کسی باشه که دلیل بفهمم که من باید دیگه بزنم آواز شده شدن که تو هندی میفهمی گفتم من نمیفهمم دیگه زبان من نمیفهمم. And I told him I don't know any other language and I only know Dari. They keep saying that Hindi. I said no, I don't know Hindi. گفتن که من هندی نمیفهم درست؟ بله بسیار گپایش نمیفهم بله. Yes, I don't know lots of Hindi. I understand that some officers were English من میفهم که یک بعضی از پلیس ها انگلیس بودن and one officer in particular was an officer who spoke Hindi. و یک پلیس بود که به خصوص هندی گپ بزنه. بله بود مگر ما او هرچی پرسان کرد ما گفتم ما گپ تو رو نمیفهمم من نمیتونم من برای تو سوال جواب گفتن نمیتونم. Yes, I دیگه از این من know. خبر ببخشین از این من خبر نداشتم که من از قانون این مملکت که تا که وکیل نباشه آدم باید گپ نزنه. Yes, I tried my best. Yes, I know. I didn't know about that, and I didn't know that if there is no lawyer, I should not speak with to, and I didn't understand Hindi either. Okay. The Hindi officer tells me in English و او پلیس یا آفیسر هندی بر من در انگلیسی میگه بله. that he explained to you که او بر شما تشریح کرد in Hindi به زبان هندی your rights to counsel که خودت حق داری که با وکیل در تماس شوی. بله گفتن. Yes, بله he مگر said that. وکیل ما باز از باز شما آمدین باز وکیل ما چی کرد پیش از وکیل. Yes, he said that, and after you came here, I spoke with the lawyer. and this officer who spoke Hindi و یه- told me و یه افسری که هندی گپ زد نمبر خودت برای من گفت that you understood your rights. که خودت حقت یا حقوقت میفهمی. ما اصلا گفتم ما قانون این مملکت این بلد نیست. As I mentioned, in fact, I don't know anything about the law in this country. Which part of what the officer said do you not understand?
کدام قسمت از جملات از او افسر خودت نفهمیدی؟ و میشود که تو برای من گفته برو که چی گفت چطور است. ما گفتم من نمیتونم گفتم ما چی بگویم. He was keep insisting that tell me what was the matter, and I told him that I cannot say. Okay, دیگه شلای شده که من راستی هم نمیفهمیدم. دیگه دروغ نمیگم. And even though he insisted that I didn't understand, and I'm telling the truth. Okay. Okay. I would like to go back to those rights. من میخوایم باز با حقوق خودت برم. So that you are certain that you understand what the laws in our country mean and say. که خودت بفهمی قانون مملکت ما چی است و چی میگه. Yeah, I should know that. The officer told you you have the right to retain and instruct counsel. افسر برای خودت گفت که خودت حق داری که وکیل بگیری و باش مشوره بکنی. بله گفت. اگر وکیل ما باز پیشتر شما آمدین باز صحبت کردن که yes, when my lawyer spoke to me, when he's pointing to the interpreter, when you came in and he talked to me. And does he understand what that means? خودت میفهمی که او چی معنا داره؟ معنیش این نیست که ما پیشترم گفتم که ما قانون مملکت نمیفهمم. از نگاه ازی وکیل کس وکیل میفهم هر چیزه. As I said earlier, that I don't know about the laws in this country, and the lawyer knows about it. Okay. Okay. But do you know what retain and instruct counsel means? آیا خودت میفهمی که وکیل گرفتن و با وکیل مشوره کردن چی معنا داره؟ وکیل گرفتن و وکیل مشوره کردن وکیل از حقوق ما دفاع میکنه. To retain a lawyer and to instruct with a lawyer means that the lawyer defends my right. Yes. Right. But also, همچنان retain means to hire a lawyer. retain معنایش هست که استخدام کنی یک وکیل برات. استخدام کنن که پیشتر شما گفتین که فلانی آدم وکیل هست سواد محکمه میه برای گپ میدونه و ترجمان دری میه از تو سوال میکنه باید وکیلی تبارش کفر Excuse me. Yes. I don't want to میباشم اثر میذاریم بگیم. پیشتر خودتان وکیلیم که آمد گفته که سواد محکمه میری تو باشه. Earlier you said that tomorrow when you go to the court, okay, با محکمه که میری محکمه که میری اونجا وکیل هم میره یک نفر که زبان مرا بفهمه دری باشه. There will be the lawyer present and also a person who could interpret, who could know my language will be present tomorrow. That's correct. Okay, دیگه پس دیگه and that's it. But it means also that if you cannot afford to pay for a lawyer yourself, that the province, the government will pay for a lawyer for you at no cost to you. و یه همچنان اتو معنا میده که اگر خودت پیسه پولی وکیل داده نمیتونی ولایت آنتریو پولی آنتریو را به نمایندگی از خودت میده. پرستاسیون شما برای ما گفتین من پیسه ندارم هیچ چیز ندارم. Yes, you told me that and I don't have any money. یه خودتان شما برای ما گفتین درست است تشکر.
You told me that. That's correct. Thank you very much. And do you understand that? خودت میگی اینو میفهمی؟ بله. Yes. همه که شما گفتین من فهمیدم. Since you told me that now, I understood it. And to instruct counsel means that your right is to give direction to your lawyer, to your counsel. To instruct یعنی میگه وقتی که برای وکیل مثلا اجازه میدی بله. که از حقوق خودت دفاع بکنه. بله. Could you just please, Officer Brisky, could you do that to instruct me? To instruct means that it is his right to give direction to his lawyer. To instruct معنایش اینه که خودت برای وکیل اجازه میدی و برای وکیل میگی که چی باید بکنه. بله. ما اجازه میدیم به شرطی که ما چیزی که من میگم وکیل ما میشه و از من بشنوه گپ ما رو مشترک کنه و مقابل خود وکیل میفهمم دیگه فیصله شده. I understand that to instruct means that I give him the permission to do work for me, and whatever I say, he writes. Yes. بله. But because you are in a police station, به خاطر که خودت در استیشن پلیس هستی بله. and you have been arrested و خودت به حساب توقیف شدی for murder, به خاطر قتل and other officers, other than my partner and myself, have spoken to you, دیگه افسران با خودت صحبت کرده به شمول پارتنر من یا همکار من. I don't want anything they have said to you to make you think that you need to talk to me. I don't understand this part. I don't want anything that the officers have said to him to make him think he needs to talk to me, to influence him to talk to me. I don't want that to happen. Okay. So whatever other officers told you, whatever other officers spoken to him, doesn't mean that you have told him. So I didn't understand this part. I have to. The other officers that had contact with you here, دیگه افسرهایی که با خودت در تماس شدن نمیشه. دیگه افسرهایی که با خودت در تماس شدن. I don't want that contact or that talking Okay. اون محتویات را که اونا با خودت صحبت کردن to make you think that you need to talk to me. محتویاتی که اونا با خودت گپ زدن یعنی خودت مجبور بزنی که خودت امرای باید گپ بزنی. ما گپ میزنم مگر ما گفتم که وکیل ما نباشم چی رقم بزنم. I will talk, but since my lawyers not here, how can I talk? It is your right این حق خودت است not to talk to me. که امرای من گپ نزنی. این حق خودت است که امرای من گپ نزنی. But the highest court in our country مگر عالی‌ترین محکمه در مملکت ما the Supreme Court of Canada یعنی Supreme Court of Canada یعنی کورت عالی کانادا tells me as the investigator برای من میگه به شکل یک مستنطق that I can ask you any question that I believe is relative. از سوالی که بخوایم بکنم از خودت میتونم سوال بکنم به صورتی که ارتباط داشته باشه سر موضوع. ما اگر وکیل اجازه بده من میگم. If my lawyer allows me to say or talk, I will do that. It is your right to decide whether you talk to me or not. این حق خودت است که تصمیم بگیری که امرای من گپ بزنی یا نزنی. ما خب بدون وکیل دیگه ما چیز گفته نمیتونم. Without the lawyer, I cannot say things. After you spoke to your lawyer, بعد از اینکه خودت امرای
وکیلت صحبت کردی؟ بله. You asked for some medicine. خودت خواهش از چی کردی؟ از دوا کردی؟ بله. Yes. When you came to the police station, Let me correct that please. I'm sorry. Let me because I said something different. بازی خودت با وکیلت گپ زدی، خودت خواهش از برای دوایت کردی. بله. دوا و جای من. I was just corrected because I said you asked for medication. Instead of medicine? Yes. Okay. Perhaps medication is the better term. Dawa, yes. That you believed that we had here. خودت فکر کرده بودی، فکر میکردی که ما او دوا را اینجا داریم، او دوا را اینجا آوردیم. نه می فکر نمیکنم. No, I didn't think that. Perhaps that's my mistake. ممکن اشتباه ما باشه. نه من فکر نکنم دوا در خانه است. No, I didn't think that the medication is at home. Okay. Okay. This medicine is for what? این دوا برای چی است؟ دوا که برای خواب است. One is for my psychotic. یکی برای خواب است. One is for sleeping. یکی برای بیهیو است که اشکام درد میکنه باز نفبات پیدا میشه. One is for my stomach when there's pain it helps me. و یکی هم برای چیست برای قبضیت. And one is for constipation. 5 قسم دوا است. There's 5 types of medication. Do you take this medicine every day? این دوا را هر روز میگیری؟ این دوا رو 1 سال است که من میگیرم. It's for the last 1 year. I'm taking this. Every day? هر روز؟ هر روز بله. Yes, every day. بله. شب دوای خواب 2 دانه میخورم. At night I take 2 sleeping pill. Yes. دوای میده را 2 دانه صبح میخورم، 2 دانه چاش میخورم، 2 دانه شب میخورم. The stomach medication I take 2 in the morning, 2 at lunchtime, and 2 in the dinner time. و یک دوای دیگه است که 1 دانه صبح گفته دکتر بخور، 1 دانه شب. پور 1 دانه صبح میخورم، 1 دانه شب. And there's another medication or medicine. I take 1 in the یکی صبح یکی شب. یکی شب بله. 1 in the morning and 1 at night. And what is that medication? او کدام دواست؟ او دوایی است که وام برای میده است. That's also for the stomach. Okay. Continue. Okay. یک دوای دیگه است که برای قبضیت است که خود دکتر گفت خود کنترل کرده برو، فقط از چیتا توسط نمی دوا کنترل کرده برو که یک ذره میده درست شود، چی فکر درست نمیشه. Okay. The other one is for the constipation. The doctor told me to take it to control myself, my constipation. Okay. Okay. What other medicine? دیگه کدام دواست؟ دیگه پس دیگه نیست. That's it. There's no other medication. I didn't hear you speak of the medication for your head. میگه ما درباره دوایی که دوای سرت باشه میگه تو چیز نگفتی. گفتیم دوای دماغ ما، گفتم این دوای دماغ ما تا پلیس گفتیم. I said that for my brain. I even told to the police. When does he گفته take? که 1 دانه صبح میخورم، 1 دانه شب دراز است. 1 دانه صبح گفته و 1 دانه شب. میرسم. دوای صبح. دوای صبح یکی صبح یکی شب. یک شب. The psychotic the medication is 1 for the morning and 1 for night. And did he take all of these medications yesterday? میگه این تمام از دوا را دیروز گرفته بودی؟ یعنی خورده بودی؟ بله، امروز هم صبح که خوردیم. Yes, even today I took one. Okay. All of the medication that he was supposed to take up to that point of today? میگه تمام دوایی که بعد از میخوردی تا به امروز خورده بودی؟ بله. Yes. And what happens if you don't take your stomach medication? چی گپ میشه که اگر دوای معدت نخوری؟ نفبات پیدا میشه. چی نفبات چیست؟ گیس. آه.
گیس پیدا میشه دش کم با زنگ نمی سرم میزنه یک دفعه صاحب مخدر Just for the correction, I asked what's the word nafabat, so he explained gas. Gas. Okay. If I don't take that, the gas will be produced. Yes. So it will, the start it will head to my head, Okay. affect my head. Affect his head. And what about the other medications? دیگه دواش میگه. دیگه اون دوا که بخورم خوب میباشم The other medication that if I همین take دوایی که them, داده I'll be دکتر okay. همین دوایی که دکتر داده یعنی میره که بخورم خوب میباشم All these medicines that the doctor prescribed, I will be okay. تا دکتر یک چیز دیگه گفته که 8 بجه باید از دوایی تا بخوری و 8 بجه باید استراحت کنی 8 بجه شب But the doctor also told me that I should take the medication at 8 o'clock and I go to bed at 8 o'clock. So the only medicine that you must take every day is for the gas. دیگه یگانه دوایی که خودت باید بخوری is برای gases. بله Yes. دو دانه صبح میخورم دو دانه چاشت میخورم دو دانه شام میخورم دو رقم دوا داده یکیش 6 دانه میخورم روزه یک دو تا صبح است دو تا چاشت است دو تا شب است 6 تا شده Okay. و یکی دیگه است که یکی صبح گفته بخور یکی هم شب این برای مخصوص برای گیس است There is 2 types of medications. One, I take 2 in the morning, 2 at lunchtime, and 2 at dinner time, at night time. And there's also another one that I take 2, 1 in the morning, 1 at night. Both of them are for stomach. Ardush برای میده است. هردوی برای میده دو برای صبح، دوای دو صبح چاشت. دوای خواب دو صبح، دو چاشت، دو شب. او و یک رقمش هست که 6 دانه میخوریم یک رقم دیگه هست که یک دانه صبح میخوریم یک دانه شب میخوریم there is 2 types. One I take 6 a day, another one I take 2 a day. And these are all for his stomach. و آتامش برای میده است. برای میدیم از بله برای اصاب برای دیگه کس دیگه دواست Yes, they are for my stomach, and for my psychotic, my brain is the But other how? one. And for sleeping is the other one. Okay. Tell me about the one for your brain. میگه بابا درباره مغزت بگو، درباره دوای اعصابت. دوای اصاب ما دو دانه شب گفته بخور وقت خواب For the psychotic one, for my brain, the doctor told me to take it at night time. گفتم شب بخور. دو دانه گفته شب بخور یک دانه صبح بخور یک دو تا شب یکی صبح، دو تا شب. Told me to take 1 in the morning and 2 at night. And what is this for? و این برای چی است؟ این برای اصاب است It's for my brain, for my psychotic. What does the doctor say is wrong with your brain? دکتر چی گفته؟ با اعصابت چی خراب است؟ صادق میگه فکر خراب میشه یعنی تکلیف میدیت است میبینی تکلیف گیس است که در سرت میزنه این دوا رو بخور که اگر فکر خوب نکنه It's the gas from your stomach affects your brain to operate properly. So it affects your brain. What does the doctor call this sickness? دکتر این مرض چی یاد کرده؟ برای ما چیز نگفت He didn't tell me. برای ما چیز نگفت How long have you taken medicine for this? چقدر وقت میشه که این دوا رو میخوری؟ یک سال گفتم یک سال I told you 1 year. And in that year, have you ever missed taking that medicine? در جریان 1 سال تو وقت شده که مس کرده باشی، نخورده باشی. دکتر ما کست هر سال دو دفعه میره از هندستان است دکتر ننگی نام داره میره هندستان My doctor name is Nangi. He goes to India twice a year برای رخصتی که میره for vacation. اونمو آده گاهی رفتیم ازش گرفتیم گاهی که نبوده باز اگه ما از دیگه دکتر ما تا نگرفتیم دوا برزی که دکتر فامیلی ماست When he goes to vacation, excuse me, وقتی که وقتی که نباشه پیش دکتر که میری میگیریش؟ نه دیگه پیش دکتر دیگه Okay, when he's not here, I don't go to anybody else to take that medication. How long
would you go without that medication? تا چه مدت میتونی که بدون از دوا زندگی کنی، یعنی باشی؟ بدون دوا ما بسیار طاقت کنم یک روز دو روز زیاد نمیتونم. The longest I could hold of it is maybe 1 or 2 days. And then what happens? و باز چی گپ میشه؟ اصلا خراب میشه، نفس باطن گیس پیدا میشه میدیم. Then I just control. No, it's difficult, this part. It's difficult. Just give me a second. The gas affects my thought or my thinking, my brain. So I can't control. I can't. Not the word control. Excuse me. Not that necham. I cannot think properly. What else does it do? میگه دیگه چی میکنم؟ وقتی که one second please. گفتم وقتی که دوا وقتی که گاز پیدا میشه من درست فکر نمیکنم. همین چیز است؟ فکر من خراب میشه. فکر من خراب میشه. I just lose my thought of train of thought or Yes. that's the word. And then what happens? و باز چی میشه؟ باز شب حتی خوابم نمیبره. Even at night I can't fall asleep. And what else happens? و باز چی گپ میشه؟ باز دیگه چیز نه تا صبح بگم تو گیلاس دوغ تر میکنم دوغ میخورم اگه خواب بود نبود دیگه تو میشینم تا صبح. And then I just make a glass of it's a kind of drink called dough. از ماست چی میگن؟ It's made of yogurt, so you just put water on it and shake it, like mix it together. Yes. And that's called dough. So I just make one of that and drink it. And that helps? تو کمک میکنه برد؟ بسیار کم. Very little. What else happens? دیگه چی گپ میشه؟ دیگه ولی تا شب تیر میکنم تا صبح دیگه. I just spend the night like that till daylight. Nothing else happens? دیگه چیزی که واقعا رخ نمیده؟ نه خواب نمیبرم. So I don't fall asleep. نفقات پیدا میشه گیس پیدا میشه خواب نمیبرم فکر من خراب میکنم. I produce more gases in the stomach and I don't fall asleep. Okay. But other than the gases and losing your train of thought, nothing else happens to you? غیر از اینکه گاز پیدا میشه و فکرت خراب میشه دیگه چیز نمیشه. نه دیگه چیز No. خواب نمیبرم. I don't fall asleep. That's all? تمام میشه. آباد. Yes. And how long would you go without falling asleep? تا چه وقت خانه این برم؟ قطع زمین سر شب تا صبح دیگه من باز یک ساعت یا نیم ساعت خواب میکنم دیگه. From the beginning of the night till morning, maybe I'll sleep probably 1 hour or half an hour. So you're more tired then? پس بسیار خسته میباشی. تکلیف است دیگه تکلیف بیماری ماست که نمی چیز برای من پیش میکنه. This is the problem that it causes me. It brings about this kind of tiredness. Does it make you sick? To To throw up? To vomit? میگه مجبور شد که مثلا مریض استفراغ بکنیم. بله بسیار تسترم فشار می حتی صبح که میخیرم دانم زار و پخت می باشه. It causes me to vomit, but also in the morning when I wake up, my mouth is so bitter. 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 B-I-T-T-E-R. Yes. Bitter. Is it how to pronounce? That's exactly, yes, thank you. But nothing else? Yes, no. When you came to the police station, وقتی شما به استیشن پلیس آمدین they told me اونا بر من گفتن on this report در این راپور that you were involved in a car accident. که خودت در تصادم ترافیکی بله. بودی. Yes. تصادم And you have a sore leg. و پای درد میکنه. یک اجازه بدین من تصادم ترافیکی یک مکمل بگویم. Please allow me to explain this traffic accident. Please. ما از اسکاربرو می آمدم. I was coming from Scarborough هایوی on the highway. در طرف دستراس
طرف دست راست خط اول. On my right hand, on the first lane, در کلکتر نه در اسپرس. not on the collector, but on the express. Yes. می آمدم ماشین موتر دفعتا سلو شد بیخ از چی مانده، سرعت مانده. موتر خودت؟ بله، خودم سر جا بودم. I was driving, just suddenly my engine just got slowed down. ما امرجنسی خود دادم، روشن کردم و اشاره طرف دست راست خود دادم. موتر میخواستم که دیگه خط امرجنسی سم می استاد کنم که بیشتر میاد گرباس. I turned on the signal, the emergency signals, and wanted to go to the emergency lane. And on the back, I heard Gharabas. فقط یک بم که در موترم بکفم و کفی. It was like exploded, like it was like the sound was like a bomb explosion. یعنی مغز سرم یک دفعه از جایش به جای شد، بیهوش شدم، پس آمدم به جایش. My brain just got out of my head and just came back inside, and I shaking. وقتی چشم باز کردم کمربندم اینجا وار کردم، اینجا قبرقیم کمربند وار کردم. When I opened my eyes, my belt just hurt my ribs. This side. و همین چشم باز کردم، دروازه رو باز کردم، دیدم که موتر آمبولانس پلیس تیار است. When I opened my eyes, I noticed the ambulance and the police. موتر آمبولانس پلیس تیار بود، تا شدم مرا در موتر آمبولانس انداختن. پیش روی ما دیدم که موتر نه، این بغل دیدم موتر نه، اون طرف دیدم که یک ترک کم تو کمی زده من تا خورده در سرک. این در می دست می رفته که این بغل من که طرف در بستراسم اولم پشت سر زده. یکی بامب موتر در چت بلند کرد، دروازه پشت سر پرانده، دروازه بغل پرانده. ترک از پسر زده؟ از پشت سر زده. ترک جای دیگه رفته؟ با خود دیگه جای. وقتی که زده مرا. Excuse me one minute, I have to know. آیسته است بگوی ما بگم برش؟ گفتم گرم باز شد. I said that there was gambas noise. بم واره. It's like a bomb. ما این مغز سرم به جای شد، پس در جایش آمد. My brain was just displaced and came back. یکی بیهوش شدم، یک دفعه I پس was بیهوش just آمد. unconscious and I came back. وقتی که بیهوش آمدم، When I became conscious, بلت آواز کردم، اینک در چشمی بوده، اینک کاری بود بودتر ماندم، تا شدم که پلیس استاد است. I opened my belt and I got my glasses آمبولانس. and I saw the ambulance and police too. دیگه من نمیفهم که آمبولانس کی خواسته بود، کی خواسته بوده، کی گفته بودهش. مقصدم آمبولانس هم فوری رسیده. من بسیار تشکر میکنم از آمبولانس که رسید برای من آمبولانس شفاخانه. I don't know who called the ambulance. I say thank you. Whoever called the ambulance was present there. و تا شدم دیدم که در پیش روی ما موتر نیست، در بغل ما نیست. When I got off, I didn't see any car in front of me, on this side of me. اینی ترک کاملا بودم تو این قدر از موتر من در اینجا بود، از اینجا این تو دور خورده بود، بیخیری خود طرف سرک کوسو میره، پس روی خود ایسا طرف بره. من اون ترک دیدم با اون چشم. Okay, slowly. I said, track آمده بود. ترک از پشتر برای زده بودک. The track hit me from behind. بغل دست راستم هم زده بود. دست راستم hit me on my right side. بازم آمده بود، پیش رفته بود، بسیار پیش تو دور خورده بود. این مثل این دیوار دور خورده بود. It went all the way in, like ahead and then turned like this. Like the tape recorder. Mr. tape recorder. یعنی مثل دور خورده بود. من ترک دیدم، منطقه کپ پایه موترم ویل کپم. طرف ترکم بودم، سرک افتاده بودک. موترم از جای به جای در دو تایریشه تو بودک، استارت شده بودک. Okay, I noticed my vehicle's wheel caps. Yes. Was just نزدیک موتر ترک بود. نه، این طرف موتر. Was on this side and دیگه چی بازو؟ دیگه چیز من ندیدم، فقط. And then I didn't see anything else. باز ما در شفاخانه رفتم، دیگه ما گفتن نمیتونم، چرا ما فکر در سر نبودک.
که نیم ساعت بعد پلیس آمد یا زیادتر یا کمتر؟ Okay. When I went to the hospital, I can't say this for sure, but it was half an hour or 1 hour, the police came. امبولانس خب برد مرا بازی باز The پلیس آمد ambulance took me, and after that, the police came. من سر بستر بودم And I was on the bed. پلیس از من سوال On a stretch. The stretch. سر چپرکت I was on the مریض On the patient's bed. And what did the police say happened? پلیس برای خود چی گفت؟ چی واقع شد؟ پلیس مرا گفت که تو ما کیلومتر تام دیدیم که 20 کیلومتر میرفتی و امرجنسی تام روشن بود ما گفت ندیدم گفت برای ما همه تو گفته شده. The police told me that I saw your speedometer was 20 kilometers, and also I was told that your emergency light was on. و دیگه ای که ترا این انشورنس از این موتر ترکه گرفته براتان این رو مشتاق کنین انشورنس تا خود نشان بدیم و انشورنس ما نشان دادم لیسانس ما نشان دادم تمامش یک کاغذ مشتاق برای ما داد که بیا پیش نگاه کن. He told me that he got insurance from the truck driver, and he told me that he got my insurance, and he wrote some معلوماتی که لازم بود داشته کرد. میگم چی فقط تنها انشورنس و از اونجا مشتاق کرده بود از بار مشتاق لیسانس از و لیسانس مرا نمره موترشه. Okay, I will just repeat again. His insurance, and my insurance, his driver license, and my driver license, نمبر پلیت and also the plate number. As was well. written on a piece of paper, gave it to me. The police officer gave it to me. دو نفر پلیس. There was 2 police officers. منتها ما انگلیسی رو نمیفهمیدیم که تمی دست خودم تو کردیم که مثلا می جسم میرفتم دیگه می جسم میرفتم بابا من بودیم. I didn't know English. I was just saying that I was going this way, and on this lane, on this lane. Did they make sure you were okay? و میگم خوب چک کردن مطمئن شدن که خودت جور هستی. ما در بستر بودم دیگه من یک شب یک روز ماندم در همون شبش که ساعت 1 بجه شب مرا آوردن چیزی کم 1 بجه بود همون شب ماندم روز ماندم و هیچ کس از ما خبر نداشته که هیچ کس از واقع خبر نداشت. بعد ساعت 5 بجه تلفن کردیم برچی تلفن کردیم که جواب نگفته. بعد ساعت 5 بجه بعد مرا گرفته بردن در تداوی ما چی کردن امضای مرا گرفتن در ماشین درو کردن عکس سر مرا گرفتن عکس جان مرا این بردن. با ساعت 1 بجه خود بردن نه؟ 1 بجه. یک چیزی کم یک بود بله در شفاخانه که بودیم چیز یک چیز. It was around 1 o'clock that they got me. ساعت ما سعی نکردیم I didn't see the watch or the clock. Around 1 o'clock, and after they took me there, I have to ask again because I don't want to say something wrong. Please. To the best of my ability. معذرت میخوام. کوتاه بگید که بتونم من درست تشریح کنم. نمیخوام چیز اضافه کنم. صحیح. با ساعت 1 بجه شما رو به شفاخانه بردن. بعد از اون؟ در شفاخانه که بودم 1 بجه بودیم. اوکی بعد از اون؟ باز مرا فقط تنها سیروم تیر کردن دیگه هیچی ندادن. After they took me to the hospital at 1 o'clock, they gave me what's that liquid called? Glucose. Glucose liquid they insert to you. What's that called? What does he call it? Serum. سیروم. That's fine. Yeah, serum. خطه پلاستیکی کرد. Intravenous. Okay. Yeah. So they gave me the intravenous. Okay, دیگه؟ باز نانم برای من دادن. They didn't give me any food. این فقط تا ساعت شام ساعت 4 بجه بود هر چی گفتم برکی یک کل گفتم همین نمره رو بگین. چند؟ 4 بجه صبح یا دیگر؟ 4 بجه دیگر. Up to until 4 p.m. the next day. باز گفتن که تو دینی قاضی امضا کن که ما سر عکس تو را میگیریم. They told me they requested me to sign on this paper so we could take picture or X-ray of your head. و خودم انگلیسی نمیفهمیدم اونجا یک هندی بوده اما قدم گفتم میشه که تو کتبه برو که اینا چی میگن که ما کارو بکنم. I couldn't speak English, so there was an Indian. I asked them to go with me and see what they were saying. So و مریض داشته که دختره که خودش مریض بوده. they also had a patient there. یا پالیما بوده. They were just beside me.
How long have you been driving for? در چند سال میشه که درایو میکنی میگه؟ ما تخمینا یک 40 سال بشه. About 40 years. How old are you now? چند سال است؟ 60 61 سال. چیزی که از 60 بلند است من. Over 60, about 61. Now, ما لیسانس افغانستان دارم، لیسانس هندوستان دارم، لیسانس از اینجا دارم. I have Afghani license, I have Indian license, and also have Canadian license. و Driver license I mean. و در هندوستان در یک شفاخانه کار میکنم که از آمبولانس گرفته تا هر قسم موتر ما چلاندیم. در افغانستان دست راست چلاندیم، در هندوستان دست چپ چلاندیم، باز در اینجا کار پس دست راست چلاندیم. I had I was in the India where I was working in the hospital. I could drive any vehicle, so I had the permission to drive any vehicle. In Afghanistan, we were driving on the right side. In India, they were driving on the left side. Here in Canada, we're driving on the right side. so you're a good driver. بس یک شو درایور خوب هستی. بله Yes. تا امروز ما کنم تصادم نکردیم، این تصادم هم کشیده پلیس نوشته نکرده، نه ما کنم تکت داده، نگفته قصوری تو. من تا صبح بچه‌م کامد، تا بچه‌م ساعت 4 بجه بود کامده. بعد از اینکه ما رفتیم عکاسی سر ما تمام شکردن، بچه‌م آمد، ما گفتیم اینو بریم به انشورنس که نشان بدیم که گناه از من نیست، پشت من نگردیم، ما هستم به سرتون اونجا. Yes, I was a good driver, and up to today, I didn't have any accident nor had any tickets. And I told my sons when they came, I told them to take this information to the insurance and talk to them. And the police didn't. Police got charge nakada. نه The police didn't charge me. تا بچه‌ای ما کرده ببخشید، بچه‌ای ما گرفته بود که پلیس گفته 4 روز رخصتی رفته نیست که پلیس. When my sons went there, they said the police officer went to vacation. It's 4 days not here. You have children? خود طفل داری؟ اطفال داری؟ بله. Yes. You said sons. How many sons? خود گفتی بچه ها چند تا بچه؟ 2 بچه. 2 sons. Do you have daughters? دخترها داری؟ بله. Yes. How many? چند تا؟ 4 تا دختر. 4. 4 daughters? Yes. And 2 sons? میگه 4 دختر و 2 بچه؟ بله. Yes. Do they all live in Canada? تمامشون به کانادا زندگی میکنن؟ بله. Yes. Do they live with you? همه خود زندگی میکنن؟ همراه خودم بله. Yes. All of them? تمامشون همه خود زندگی میکنن؟ بله. Yes. How do I properly pronounce your name? من چطور میتونم نام خودت درست تلفظ بکنم؟ نام مرا؟ بله. My name? Yes. بله. نام مرا پیر محمد. My name is Peer Muhammad. Peer Mohammed? Yes. Is Mohammed your family name? Muhammad تخلص است. تخلص خیری است. My پیر last محمد name خیری. My last name is Khairi. Peer Muhammad Khairi. Now, how do I spell Khairi? چطور ما خیری را سپل میکنم هجا میکنم نوشته میکنم. اون رو من نمیفهمم. خطا نمیفهمم. I don't know how to write. That's fine. It's okay. Can I call you Peer Mohammed? میتونم خودت صدا بکنم پیر محمد؟ بله. Yes. Thank you. تشکر. و اینا تاوال مسئله اونا شرونز موالم است نه تاوال دادن موتر ما پیکاپ پرچه افتادن اونجا تمام چیزی در موبایل موتر است هیچ کس پرسان مرا نکرده. So far, we don't know anything about my insurance. My car is just down there, and nobody just asked me anything about it. اون فوری موتر تو ترک آمده موتر مرا فوری گرفته برده موتر ترکم رفته پس دجا خود. And the tow truck just immediately the tow truck came and towed my vehicle and just went to his place again. و غیر ما و موتر ترک دیگه هیچ کس نبوده هایوی دیگه هیچ موتر نبوده. There was no any other vehicle on the highway except me and the tow truck. برای نه تو ترک نه ترک که مرا زده. I'm sorry, my mistake. Except me and the truck, not tow truck. برای My اگر apology. دیگه موتر می بوده اون
همین ترک امکان داره که 3-4 موتر دیگر هم میزه. If there were any other vehicle, that there was a possibility of this truck could have had other vehicles too. Okay. And this was on the highway, Wait, the highway بود میگی؟ بله. Yes. 401, Highway 401? Highway 401? بله 401. Yes, 401. When you came to Canada, did you have to take a driver's test? میگه وقتی خود به کانادا آمدی بعد از درایور تست باید بگیری یا نه؟ Even- امتحان دریوری رو باید بگیری؟ مختار لایسنس؟ آها چرا نه؟ Yes, why not? And did you have to write a test? میگه تو بعد امتحان بعد از نوشته باید بکنی یعنی تحریری که داشته باشی؟ برای ما چی درسش خواندیم کورس چی لاهای ترافیک چیزا رو خواندیم پای چیشه دارم سبتکتشه دارم و که بر امتحان رفتیم در امتحان چند دفعه ناکام ماندیم و کامیاب شدیم. Yes, I have the science, I know the science, and also a number of times I got the certificate from there, and also I got a number of times failed. Eventually I passed. Your phone number at your home, تلفون در خانه what is it? چی هست؟ نمیشم. I don't know. Don't know? No. But he has a telephone at home? میگم در خانه تلفن داری؟ بله. Yes. تلفن خانه است موبایل ندارم موبایل نیست. It's a سلفون home. نیست سلفون. It's a home phone number. It's home phone. I don't have cell phone. Okay. Today, امروز you used the telephone, امروز خودت تلفن کار گرفتی. yes? ها؟ Yes. You called the police. و خودت به پلیس زنگ زدی. بله. Yes. Tell me why you called the police. من بگو که چرا به پلیس زنگ زدی. حالا باز ما بیرون وکیل ما چطور گپ بزنم چطور بکنیم؟ Now again, how should I چیزی speak که گفته without گفته my نمی‌کنم. lawyer? The thing that I was supposed to say, I said. But it was you who called 911. مگه می خودت بودی که به پلیس زنگ زدی. ولی اون 911 نمیفهمم به قدر نمیفهمم دیگه Yeah. جاف نمبر نمیفهمم. Yes, I know. The only thing I know is 911. The rest I don't know. But it was you who called 911 today. مگه می خودت بودی که به پلیس زنگ زدی. بله. 911 امروز زنگ زدی. Yes. Because of something that happened at your home. مثلا یک چیزی که در خانه خودت واقع صورت گرفت. واقعا من نمیفهمم من فکر به جای من نبوده که من قرار چی کنم گفتم فوراً بیاین دیگه ماست من باز کنم گپ دیگه نشه. I don't know the incident. All I said is just come here, come on in. That is, excuse me. بیاین چی شده؟ بیاین گفتم ببینیم که چی گپ است. Come on in and watch, see what happens, or what's the matter. And what was the matter? و چی گپ بود میگه؟ ما دیگه زیاد نمیتونم گفته بدونی چی بکنیم. من نه سرم دوست نه من خراب است. I cannot say anything without my lawyer. Right now I'm fainting. نه سرم دوست ما این را قابل بیشتر. I'm getting the sweat and also fainting. Because you're upset. وقتی که خفه هستی. نه خبر نیستم من حال ندارم من خراب نیستم دوای من نخوردیم کار. No, I'm not upset. It's because I didn't eat and also I didn't take my medication. My officers tell me that you ate earlier. به من افسرم گفت که خودت امروز نان خورده بودی پیشتر. فقط ساعت 2 بجه 3 بجه بوده که دو پوتک چی آوردن برای ما که یک گلاس چی جوس. 2 بجه PM or AM? صبح چاش تا صبح؟ چاش. Okay. چی آوردن برای خود؟ ساعتای 3 بجه بوده یا 3 4 بجه دیگه ساعت پیش چی من آوردن؟ دو تا در کاغذ دو تا برتوار یک چیز بود در مابینش من چون چی بود نمیفهمیدم. At 2 PM or 3 PM, they brought something in the paper. I ate that. Yes. که یک گلاس جوس. And 1 glass of juice.
Did you need something to eat? Do you have headaches from not eating? میگه خود می سردردی داری وقتی که نان نخوردی؟ سردردی چی به کی سرم جفت نه تکلیف معده دارم. Not only headache, also I get fainting right now, get dizzy. When you called the police, you told them to come to your home. وقتی میخواد به پلیس زنگ زدی برش گفتی که بیا خونه‌تون بیا. پلیس. من گفتم که تا که وکیلیم نباشم این موضوع رو من گفتن نمیتونم. وکیلیم که آمد من کل موضوع رو میگم برش. I said until my lawyer is not here, I cannot talk. When he comes, I will say everything. But the conversation that you had with 911, مگه اون صحبتی که خودت امرای 911 داشتی؟ من زبان نمیفهمیدم چی بگویم من. I didn't know the language. What should I say? but you know that this conversation is recorded. میفهمی که این صحبتی که خودت امرای 911 داشتی این ثبت شده. درسته سوره من خبر ندارم. من خبر ندارم. Yes, I don't know about that. I'm telling you now, it is recorded. ما آل برات میگم که این ثبت شده. درست است. من نمیفهمم. خبر ندارم. I don't know. Yes. از ثبتش من خبر ندارم. چرا پیشوی من ثبت نشده. I don't know about it. It's been recorded. It's not been recorded in front of me. ثبت کردن، ریکاردینگ کردن، نوک کردن دیگه هرچی کردن. If they recorded whatever they did it. Yes. بله. But when I listen مگه وقتی که گوش کردمش to your voice, و صدای خودت talking to the operator, امرای اپراتور گپ میزدی and talking to the translator or the interpreter on the telephone, و امرای انترپرتر ترجمان که تلفن گپ میزدی بله. you told Yes. you told the operator through the interpreter خودت بر اپراتور با واسطه ترجمان گفتی that you spoke Hindi. که خودت هندی گپ میزدی. ما هندی رو مقدر گفتم که شما بیاین بس دیگه زیاد نمیتونستم گفتن نمیتونستم اگر من میتونستم ما تمام شکمی جا آمده بودم میگفتم و حالا میگفتم چرا وکیل میخواستم من چرا شما رو تکلیف میدادم شما چرا میامدین I told him to excuse me, I have to go back again. Please. معذرت میخوام. کوتاه باید که من بفهمم درست گفتم نفهمیدم. اگر من میفهمیدم سه هندی را If I knew Hindi properly, بردی ما تمام گپ میگفتم هیچ I would have told them everything. دیگه ای که شما تا وقتی کار چی گفتن من گفتم من نمیفهمم هندی رو نمیفهمم زیاد نمیفهمم از این. Until they talk, I told them that I do not know too much. و دیگه ای که باز خودتان چی کردن که کدام زبان تو میفهمی مرا گفتن ما گفتم دریره. Then they asked me what language do you speak. I told them Dari. Okay. But you told them if they came to your home, you would tell them what happened to your wife. من بهشون گفتی که وقتی که به خانه‌ت بیا خود بهشون میگی که به خانمت چی واقعا صورت گرفت. I don't know. You don't remember that? دیگه به خاطر نداری؟ بدون وکیل ما هیچ چیز گفتن نمیتونم. Without my lawyer, I can't say anything. So you don't remember this conversation? این گپ میگه به یاد نداری؟ به یادت نیست؟ چی؟ What? The conversation with the 911 operator. همین صحبتی که با 911 کرده. ما چیزی که یاد داشتم گفتیم دیگه زیاد چیز نگفتیم. Whatever I knew, I said. I didn't say anything else. But you said if the police didn't come, you would kill someone else. خودت گفتی که اگر پلیس نبیه خودت کسی دیگر رو میکشی. نگفتیم. No, I didn't say. No. No. What were the words that you used? کدام لغت‌ها رو بود که خود کار گرفتی؟ ما فقط صرف گفتیم که تیز بیاین اگر نبیاین بر خود من واقعی پیش میشه که خود من از بین میبرم. I said تیز بیاین come fast. اگر نبیاین if you do not come there will be یک واقعی دیگه سرما میشه. There will be another incident on me. I don't understand that. من نفهمیدم اینه. ما یه چیزی که هستن دیگه ما دیگه چی گفتن نگفتیم. اگر گفتم تیز بیاین
پلیس سر دوم تول داد بسیار وقت داد. I didn't say anything else. I just said, taste behind, taste behind, taste behind. Means come fast, come fast, come fast. Still they come late. یعنی که نبین سر خودم یک واقع پیش میشه. If you do not come fast, there'll be something happening on me. What? Gee, کاندر خودم از بین میرفتم. perhaps I would have been wasted. What does wasted mean? چی مانا با خودم از بین میرفتم. از کدام جایی من داختم خودم چرا اصلا ما درست نبود فکر ما درست نبود. Perhaps I would have maybe would jump somewhere, like from top to bottom, to like some. I would have maybe throw away myself somewhere down. Why? چرا؟ دیگه فکر ما درست نبوده. My thought was not thinking at that time. I wasn't thinking properly. Why? چرا؟ ما مریضی دارم گفتم مریض هستم. I say that I'm sick. I have a problem. What kind of sick? چه قسم مریضی؟ تکلیف اعصاب یک دفعه اعصابم خراب میشه. My the problem with my brain. Suddenly I lose control. You told me earlier that makes you not be able to sleep. پیشم میخواد گفتی که نمیبرید. نمیبریم ولی. Yes, I don't fall asleep. خواب نمیبریم اعصابم خراب میشه. خواب که نبریم اعصابم خراب میشه. But if I don't fall asleep, I get asab kharab means I get what? I lose my thought. I can't think properly. I get just give me 1 second. There's a word I can't say that word. Try to remember asab kharab. Very angry. Did you get very angry yesterday? میگه دیروز قار شده بودی؟ بله. دیروز بسیار قار شده بودی؟ این روز؟ آه. دیروز Not yesterday. Today? امروز؟ امروز. Yes. Why? چرا؟ شب خواب نبریم دوا کنیم که وضعم خراب میشه. I said if at night I don't fall asleep, I can't control myself. So he gets angry? پس خود قار میشی باز؟ بله. پس خود قار میشی باز؟ فکرم خراب میشه. فکرم خراب. I just can't think. And that's what happened today? میگه امروز صورت گرفت؟ امروز فکرم خراب شد. Today I just lost my thought. Who was home when this happened? کی در خانه بود وقتی که صورت گرفت؟ کی در خانه بود ابی واقع صورت گرفت؟ سوال من جواب گفته برام کلشن. Should I answer all these questions? We've already discussed his it's up to him to answer. It's up to him to decide. قبلا با خود صحبت کردیم گفتیم تصمیم به دست خودت است. اون چیزی که ما گفتیم اون بر پلیس کلش اون معلومه است دیگه. من بعضی چیزا حتی پلیس بسیار تال داد. Whatever I said already, the police knows about it. The police came late. Okay. And what happened? What you are I don't know the incident. واقعا تا وکیلم نباشه ما گفتن نمیتونم. Until my lawyer is not here, I can't say anything. You don't know what happened to your wife? نمیفهمید با خانم چی واقعا شد گرفت. وکیلم نباشه من نمیتونم. Until my lawyer is not here, I can't say anything. But you made the call to 911. مگه خودت برای 911 زنگ زدی؟ Yes. And it was only you and your wife at home. تنها خودت و خانمت در خانه بودین. بود بچه من بود بچه برآمده. بچه کلامه. My elder son was there, but he got out. When this was happening? وقتی که چیز صورت گرفت؟ بله. وقتی که چیز صورت گرفت؟ چی صورت گرفت؟ What happened?
You know your wife is dead. خب میفهمی که خانمت مرده. من تا بالا خبر ندارم. I don't know it till now. Nobody told you your wife is dead. برای تو کس نگفته که خانمت مرده؟ نه برای من تا بالا کسی. No. You never saw your wife on the bed. میخواد خانمت بستر ندیدی؟ بله. خانمت در بستر ندیدی؟ در تخت من در ندیدی؟ بستر دیدم دیگه من مردهش خبر نداشتم. I saw her on the bed, but I didn't know about her death. You know that she was killed today in your apartment. خودت میفهمی که امروز در آپارتمان خودت کشته شده. ما بیشتر برای من گفتیم که تا که چیت نباشه وکیلیت نباشه تو هیچ گپ You told me نزن. that چرا باز until لاچر میکنین اگر بدون وکیل میخواین که ما گپ بزنم you told me that till your lawyer is not here, don't talk. I told him that. میگم ما باید گفتیم در تلفن برای من گفتن. and the telephone you told me. We never spoke on the telephone. من تلفن گپ نزدم. You and I never spoke on the درسته telephone. صحیح است مگه شما ما میگم صحیح است کسی که برای من گفت هرچی که پلیس بر تو میگه تنها نشان انگشته میتونه گرفته جانت عکسایی که میگیره میتونه گرفته. Okay. The person who spoke to me on the phone, Yes. he told me that only the police could take your fingerprints. Okay, just Yes, stop, sure. please. This is a conversation with the lawyer, yes? همین صحبت که همراه وکیل بود. بله. Yes. That's private. او private است، خصوصی است. نمیفهم دیگه. That's I don't between. know. Okay, I'm telling you. من برات میگم. Your conversation with your lawyer صحبتت همراه وکیلت is just for you and your lawyer and your interpreter. او صحبتی که همراه وکیل داشتی مثل بین خودت وکیل و ترجمان است. بله بله. Yes. بله. Today, امروز did you go out? خودت امروز بیرون رفتی؟ از کجا؟ From where? From his home. از خانه خود. از خانه نی. No. Not from my home. Not until the police arrived? Not. نه تا وقتی که پلیس آمده بود. تا وقتی که پلیس رسید. پلیس آمد من در خانه بودم. پلیس با ما گرفت. شانه بسته کرده بود. Until the police arrived, I was at my home. Oh, Then police. they tie me up. من پشتم بسته کرد. They tie my hand behind me, and مرا بودم. they brought me here. How long before the police arrived at your home did your son leave? تو چه وقت گرفت که تا پلیس به خانه شما بیاد و بچه از خانه بره؟ بچه من تخمینا اگم 15-20 دقیقه پیش برام بودم. My son got out of home almost about 20 minutes, 15 to 20 minutes. Before the police? قبل از پلیس. قبل از پلیس سال داد. پلیس بسیار سال داد. پلیس هیچ نمیخواست که بیایم. میترسید که من کدام چیز از پیش من مرا میزنن یا کدام چیز سر من میکنن. ما گفتم هیچ چیزی نیست بیاین شما ببینین. Before the arrival of the police were scared. They came very, very late, and I told him, "Come on, there's nothing with me." حتی پرسان کردن که دروازه خانه تا باز کو که باز ما بیاییم. They asked me to open your door. We come in. فقط هم دروازه خانه را باز کردم تا درای زینا استاد بود فنکشه دستش 3-4 تا او طرف استاد بود فوراً مرا گرفتن نشانه‌مو بسته کردن. هیچ دیگه مرا اجازه درون خانه ندادن که درون برم کشیدن مرا دیگه باز من نمیفهم. When I opened the door, two persons, I mean officers, two persons went to the to the stairway. 3 people. روبروی استاد یک دختر بود یک پلیس دیگه. There was one girl and one other police was on the other side, and they just pointing the gun towards me, and فنکشه را گرفتن که سایت بالا کو تا بتریت ما فوراً تا دادم روی من دستم دادم. told me to raise your hands and
turn your head This time of the and pistol. they no, tied up my hands. Your son who left, how old is he? بچه خود که از خانه برآمده بود بله. از خانه برآمده بود چند سال است؟ بچه ما 32 سال است. My son is 32 years old. 32? 32? بله. Yes. What is that son's name? نام اون بچه چی است؟ سخی آمد. سخی احمد. And you have another son? با خود دیگه سن بچه‌م داری؟ بله بچه دیگه. Yes, I have another son. How old is he? او چند سال است؟ بچه ما است 20 سال است. That son is 20 years old. 20? 20? بله. Yes, 20. And was he home today? او امروز در خانه بود. او وقت برآمده بود. He got out earlier. Do you know where he went? میفهمی که کجا رفته؟ او در کالج رفته بود. کالج درس خوانده بود. He went to college to study. Okay. Where did your older son go? بچه کلانت کجا رفت؟ نمیفهمم. I don't know. You have 4 daughters? کار نمیکنه بیکار است که خبر ندارم. Okay. Okay, let me save this one. خودت گفتی که 4 دختر داری؟ بله. 2 بچه. پدرش چی گفتی که او کار نمیکنه؟ بچه کلانم کار نمیکنه. And come back to his point. Two things at the same time. So Yes. my older son doesn't work Okay. now. Okay. About the daughters, you asked about the daughters. You have 4 daughters. خودت گفتی 4 دختر داری؟ بله. Yes, I have. How old are they? چند سال هستن؟ دخترای من. My daughters. Yes. بله. یکیش یک ماه بعد یا 2 ماه بعد 18 ساله میشه. One is the next 1 or 2 months will be 18 years old. Yes. 18 ساله میشه. 18 years old. 18 ساله میشه. 18 years old. 3 of the girls are 18 years old? نه دیگه دیگه عمرشان بر ما معلوم نیست. چرا؟ The rest I don't know. about their کارتایش age. بخواین که باز ببینیم. Read their IDs and find out. Are they older or younger? آیا کلانتر هستن یا خودتر؟ کلان هستن. They are older. Do they work? آیا کار میکنن؟ ولی کار میکنن. Yes, they work. All 4? چهارشون؟ یک دخترم 3 تاش کار میکنه یکیش نمیکنه. One of my daughter, 3 works, 1 doesn't work. مکتب ما میخونن. کارا میکنن. They go to school and they go to work. Were they home today? آیا اونا امروز خانه بودن؟ میدونم. No, they were not. When did they leave? اونا چه وقت برآمدن از خانه؟ ما وقت برآمده ساعتای 9:30 بجه بود. 10 بجه. They got out earlier, around 9:30, 10 o'clock. And do you remember what time your oldest son got out? میگه برادری که بچه کلان چه وقت از خانه برآمده بود؟ نه وقت فکر نیست. مثلا می واقع 15 دقیقه پیش برآمد. No, I don't remember from this incident, maybe 15-20 minutes earlier. 15 or 20 minutes before this? میگه 15-20 دقیقه پیشتر از این واقع 15 دقیقه. 15 minutes. Did anybody come to your house today? امروز کس به خانه شما آمده بود؟ نه. No. So when your last son left, وقتی که بچه آخرت از خانه برآمد، خانه رو ترک گفت، only you were home تنها خودت خانه بودی and your wife was home. و خانمت به خانه بود. Yes. And nobody came to the house. و هیچ کسی به خانه نامد. غیر پلیس دیگه کسی. Except police, nobody else. When your son left, your oldest son, وقتی که بچه کلانت برآمد رفت، where was your wife? خانمت به کجا بود؟ ما دیگه دریافت نمیتونم گفته هیچ تا که وکیلیم نباشم چی گفته نمیتونم. I can't اگر say- میخواین که مکمل از ما سوال کنین وکیل ما بخواین که من مکمل کلش بگویم براتون. I cannot say anything else till my lawyer is not here. If you want anything, ask my lawyer to come here, then I will say everything.
واقعی موتر که تکر کردم برای من معلوم بود تمام گپش براتون گفتم دیگه. The car accident that I knew, I told you everything about that. And you have a good memory of the car accident. و خوب میگه درباره اکسیدنت موتر در یادت هست، خوب حافظه خوب داری. اونمون چیزی که گفتم سر من مغزش بلند شد، پس که در جایش آمد که آمدم که موتر آمبولانس استاد، موتر آمبولانس من شفاخانه گرفتم. That thing that I said that my brain got out and came back and I opened my eyes, the ambulance was there. Yes. بله. But you remember the things that happened before your brain and after that happened, yes? میگه بازم به خاطر داری واقعی که قبل از اینکه مثلا مغز بالا رفت و پس بازی که پس آمد. بله. Yes. So you have a good memory. پس میگم حافظه خوب داری. حافظه من همین چیزی که من دیگه من واقعیت نمیگم، دروغ نمیگم، غلط نمیگم. My memory is that what I saw, I told you, and I am telling the truth, nothing else. You have a cut under your chin. میگه چه دیگه اینجا فول بایک که در اشترینگ نیست، فول بایک کافی در اینجا میزد، سرم هم در چت خورد اینجا فول بایک که می خود توتا اشترینگ سر فول بایک هستنه که میکفه. اوکی، ایربگ؟ ایربگ. اوکی. ایربگ کافی در اینجا خورده، اینجا کوک خورده، اینجا کلش کوک خورده. This is the airbag when it exploded. It hit here and there all the stitches here. هم سرم در چت موتر خورد. And my head just hit the ceiling of the vehicle. And the airbag here. And you still have stitches here? و تا بالا میگه کوکا رو داری؟ این کوکاش مورد Yes, you can see the stitches. How many stitches did you get? چند کوک گرفتی؟ خیلی 3 کوک زده، یک جایش زده، باز دیگه جایش زده، باز دیگه جایش. I think 3 and دیگه then در شفاخانه زدن دکتر. I think 3 and there's another and there's another and they did this in the hospital. Can I see your hands? میتونم دستت ببینم؟ You have marks on your hands. میگه دستت میگه چی داری؟ نشان داری. اوگار شده اینجا. They just got injured. نمون اکسیدن موتر هم اینجا موگار شده، اینجا را کلش a گرفت. car accident. They took picture اینجا of موگار this. شده، اینجا موگار پای ما موگار شده، پای ما. And my foot also. این پای من رو اوگار شده. My foot also injured in the accident.